السلام عليكم. ازي حضرتك؟ طيب احنا طبعا اللي خدتوا بالكم ان المؤتمر كله مليان، كلها جلسات عباره عن انه دايابيتس وحاجه دايابيتس وحاجه دايابيتس وحاجه، وده علشان نوضح قد ايه السبيكترم بتاع العيانين الدايابيتكس. فاحنا المفروض دلوقتي عندنا جلسه عن الدايابيتس اند مالجنسي. فطبعا يعني يشرفني طبعا ان اقدم الاستاذ دكتور محمد مجدي، هو طبعا اللي هيقدم لنا دلوقتي محاضره على الدايابيتس مانجمنت ان كانسر بيشنتس. ده طبعا ليه تشالنجز وليه كلينيكال كونسيدريشنز. اتفضل يا دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور محمد على التقديم. ان شاء الله هتكلم على diabetes management in cancer patients, challenges and clinical considerations. دي الاجنده بتاعت المحاضره ان شاء الله. هنتكلم introduction، بعد كده الابيديميولوجي، links between diabetes mellitus and cancer, effects of hyperglycemia on cancer outcome, anti-cancer drugs with associated risk of diabetes and hyperglycemia, management of hyperglycemia in cancer patients. Cancer and diabetes have several common risk factors such as obesity, smoking, aging, physical inactivity, and unhealthy diet. Diabetes is a risk factor for certain solid malignancies such as pancreatic, liver, colon, breast, endometrial, and a lot of other cancers. Diabetes is a common disease among cancer patients. Approximately 10% of the North American populations have diabetes, of which 95% have type 2 diabetes, which is linked more with cancer type 2. The global incidence and prevalence of both cancer and diabetes are increasing. It is estimated that in 2017 was more than 450 million people were having diabetes worldwide, whereas the current incidence of cancer, including non-melanoma skin cancer, is about 19 million. Cancer is a primary disease of the elderly, with a median age of diagnosis is 66. Approximately 60% of patients are newly diagnosed with cancer, and about 25% of persons aged above 65 develop diabetes mellitus. Overall, 18% of cancer patients have diabetes as a comorbidity, and a case of new onset diabetes could be a marker of underlying pancreatic cancer. A population-based study found that 1% of subjects aged above 50 with new onset diabetes have underlying pancreatic cancer. Evidence suggests that cancer patients have a higher cancer-related mortality, and the patients with diabetes are increased in risk of various infections and infectious-related morbidity and mortality. Individuals with diabetes have annual mortality are twice of the general population of similar age. A number of studies have demonstrated that hyperglycemia is prognostic of worse overall survival and risk of cancer recurrence in a number of cancer subtypes and in both solid tumors and hematological cancers. A number of studies suggest that hyperglycemia attenuates the efficacy of chemotherapy, and so therefore there is a worse outcome. Also, some times of chemo resistance occurs with hyperglycemia, and this accounts for disease progression. What are the mechanisms and pathways between obesity, insulin resistance, and diabetes recurrence? We have in adipose tissue the increased leptin and decreased the adiponectin, increased inflammatory markers, and increase of bioavailable estrogen, which stimulate estrogen receptor. Also, we have an insulin resistance, which accounts for the increased insulin growth factor 1 and insulin growth factor 2. Hyperinsulinemia and hyperglycemia, all of these factors promote decreasing of the apoptosis and increase mitogenic signaling and tumorigenesis.
Also, in diabetes, we have increased advanced glycation end products and production of reactive oxygen species and inflammation. And this can cause tumor initiation and proliferation. A lot of suggested mechanisms for mechanisms that potentially involved in carcinogenesis, hyperglycemia, hyperinsulinism. Some of the anti-diabetic drugs were accused of causing cancer, such as the GLP-1 agonist and insulin analogs at first. Obesity is a risk factor for cancer progression, and the chronic inflammation and cytokine production also can produce cancer progression. Cancer patients are an increased risk for developing new onset diabetes or hyperglycemia, or it can worsen the pre-existing diabetes mellitus. So there is a recommendation for diabetic patient screening before starting cancer therapy. We have basal assessment such as the fasting blood glucose, postprandial blood glucose, hemoglobin A1C, lipid profile, uric acid, and blood pressure monitoring. Follow-up assessment, patients without previously known diabetes, especially if are at increased risk, should have fasting blood glucose every 2 weeks during the first month, and then monthly for 6 to 12 months. Blood pressure monitoring at every visit. Hemoglobin A1C after 3 months, together with lipid profile and uric acid. Education for early recognition of symptoms of hyperglycemia, diabetic ketoacidosis, and if the patient is on an immune checkpoint inhibitors. What if the patient is already known to be diabetic? You should have the fasting blood glucose, HbA1c, LDL, triglycerides, and blood pressure every 3 months. Reinforce self-monitoring of plasma glucose, basal and postprandial. Revise diabetes self-management education. Consider overall cardiovascular risk. Patients who develop hyperglycemia on immune checkpoint inhibitors, you should do an urinary and capillary ketones because the increased risk of diabetic ketoacidosis with immune checkpoint inhibitors. Sometimes we do the antibodies, insulin antibodies and anti-GAD and antibodies, C-peptide to confirm it is type 1, pancreatic amylase and lipase. Be aware of the potential diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic state, and sometimes we can face an euglycemic diabetic ketoacidosis with blood sugar of less than 250 milligram. You should do the plasma bicarbonate level, check the ketone in serum and urine, and anion gap should be calculated. You also have to educate your patient about the symptoms of hyperglycemic hyperosmolar state and the diabetic ketoacidosis, symptoms of hyperglycemia and hypoglycemia. What are the treatment goals in diabetic patients with cancer? Fasting blood glucose of less than 9 millimole, which is equal to 160 milligram. Random blood glucose of less than 200 milligram per deciliter, glycated HbA1c of less than 8%. For prevention of hyperglycemia-related symptoms and complications, including infection, osmotic diuresis, hypercoagulability, and hypoglycemia. This is our target for the glycemic control in the cancer patient. It is suggested that the management of hyperglycemia in cases of cancer, as this diagram shows us, if the fasting blood glucose is from upper limit of normal to less than 160, we can use metformin only, besides the diet and lifestyle modification. If grade 2 hyperglycemia, fasting blood glucose from 160 to 250 milligrams, we can use metformin, and if the blood sugar is still high above 200, we can use a second hyperglycemic drug, and sometimes we use insulin if there is poor control. If the grade 3 fasting hyperglycemia occurs, such a blood glucose from 250 and
to 500, we can use metformin and second hyperglycemic agents, and insulin sometimes is used. But if the blood glucose is above 500, we should use insulin plus minus metformin and other hyperglycemic agents. This is a general management of the targeted treatment of hyperglycemia. As regards the anti-diabetic drugs, we all know the metformin is a cornerstone for diabetes, but we can use it in grade 1, grade 2, and asymptomatic grade 3 hyperglycemia, but take care of the possibility of lactic acidosis, especially in patients with liver and renal impairment, which can occur during the management of cancer patients. Also, there is concerns about the gastrointestinal side effects of metformin in cancer patients. So if you use it, start slowly and titrate gradually to the maximum of 2,000 milligram daily after a period of several weeks. If the fasting blood glucose is still higher, sometimes we consider interruption of the cancer treatment until the blood glucose is reverted to normal. If the blood sugar is still high, we can use, beside metformin, DPP-4 inhibitors, glitazones, or sulfonylurea, and sometimes we use insulin. Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors can be used in treatment of diabetic patient with cancer, but it carries the risk of urinary tract infection and candidiasis, and be aware of the euglycemic diabetic ketoacidosis in such patients. Glucagon-like peptide 1 agonist is an also option for treatment, but the gastrointestinal side effects and weight loss, which is common in cancer patients, sometimes limits the use of these drugs. Finally, if the hyperglycemia is not controlled, we go to insulin, and the preferred is a rapidly acting insulin prior to meals to facilitate flexible meal timing. The anti-cancer drugs are associated with increased risk of hyperglycemia itself. We use many of the cancer groups, the targeted therapy such as the mTOR inhibitors, the PI3K inhibitors. A lot of drugs can cause insulin resistance and type 2 diabetes. Also, the chemotherapy is used during cancer therapy, can also produce type 2 diabetes. The immune checkpoint inhibitors are known for their destruction of the beta cell and can do like type 1 diabetes mellitus. Also, the hormonal treatment and like tamoxifen can precipitate diabetes. Mechanisms of worsening glycemic control from anti-cancer therapy in people with cancer without a history of diabetes, due to either a loss of the immune tolerance and autoimmune destruction of the pancreatic beta cell and produces a picture like type 1 diabetes, or dysregulation of the insulin signaling pathway resulting in insulin resistance and the occurrence of a picture like type 2 diabetes. Glucocorticoids are a cornerstone in the treatment of cancer, and it also accounts for hyperglycemia. Glucocorticoids are used in cancer patients because of metastatic spinal cord decompression, multiple myeloma, lymphoma, superior vena cava obstruction, graft versus host disease, symptomatic brain metastasis, and sometimes during the supportive treatment of chemotherapy to reduce the nausea and vomiting with and allergic reactions. If you commence corticosteroid therapy for cancer patients, you have to check the baseline hemoglobin A1C. If the glycemia level is from 6 to 10 millimole, you can allow it up to 12 millimole. If the hyperglycemia is higher, you can use sulfonylurea such as the gliclazide 40 milligram and up titrate. This is an algorithm for the corticosteroid therapy. But if the blood sugar is above 200 millimole, you have to exclude the diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic state. Commencing a systemic anti-cancer therapy without immune checkpoint inhibitor, you can also give gliclazides 40 milligram
And if the blood sugar is above 200 millimole, you can, or symptoms suggestive of diabetic ketoacidosis, you should exclude. The immune checkpoint inhibitors, as we said, it is commonly associated with insulin deficiency and can precipitate sometimes diabetic ketoacidosis. Educate the patient in the symptoms of hyperglycemia, rule hyperglycemic hyperosmolar state or DKA if the blood sugar is elevated. Withhold the immune checkpoint inhibitors if evidence of immune checkpoint inhibitor-induced diabetic emergency, and once the patient has been regulated with insulin substitution, you can restart immune checkpoint inhibitor again. So for most patients with immune checkpoint inhibitors, you have to monitor the blood sugar. If it is elevated or risk of hyperglycemia, we will use insulin. For patients who are type 2 diabetes with and without the use of insulin, you can sometimes use the sulfonylurea if the patient on it, or sometimes you can add the sulfonylurea to the other groups, such as the metformin, gliptins, fluozin, bioglitazones, and non-injectable insulin, non-insulin injectables. And sometimes we can titrate to the maximum dose of gliclazide up to 100 milligram per day. For patients with insulin-treated individuals, you can, if the patient on once daily insulin, you can titrate the insulin dose by 10 to 20% according to the pre-evening meal capillary blood glucose. If the patient on twice daily insulin, you can titrate the morning insulin dose. And if the patient on basal bolus regimen, you can increase the fast-acting insulin by 10 to 20% until the glycemia target reached. Sometimes you should be aware of the hypoglycemia, which is common also in our patient, and patient receiving end-of-life care are unlikely to require tight glycemic control. Be relaxed with these patients. People with immune checkpoint inhibitor-induced insulin deficiency may have labile blood glucose and are at risk for hypoglycemia. Sometimes the immune checkpoint inhibitors also produce adrenal insufficiency, which leads to hypoglycemia, and awareness is required for these patients. Sometimes we face special situations in the management of diabetic patient with cancer. For example, during the staging BET scanning, glycemia excursions can affect the scan quality and be a reason for canceling the scan on the day. Aim for stable blood glucose within the range of 4 to 11 millimole per deciliter. Avoid anti-diabetic drugs 4 to 6 hours prior to scanning. Consider adding corrective dose of rapid-acting insulin analog for those with a blood glucose above 12 millimole prior to the scan. Another special situation we face in cancer patients, those who have to do a CT with contrast or use contrast and already on metformin, you should discontinue the metformin temporarily if the contrast media for imaging is being used, or if the renal function are deteriorating, or the GFR is less than 30 milli per minute. This is my references, and thank you very much. Professor Mohamed for the elegant lecture. Professor Nader, he has a question for you. Thank you, دكتور. بس اصل انا بشوف حالات بيجي لي عشان انا ديابيتولوجيست اندوكرين، بيبقوا ناس كانسر وبيكونوا بياخدوا الكورتيزون. انت عارف الكورتيزون والكانسر كتير طبعا بحتار معاهم قوي، لكن انت عارف الكورتيزون ده كاونتر ريجولاتوري هرمونز، بيخلينا حتى كل الادويه بتاعت الاورال مش عارفه تشتغل منه. اكيد طبعا. فبضطر ان انا عايز رايك،
اوقات بروح بادئ ببيزل انسولين وادي الصبح بعمل اسمها 1 بيل 1 شوت بيزل انسولين، والصبح بديله سلفونيلوريا. تمام. ولو ما جابش نتيجه during the course of steroids بروح مدي بيزل بولس. مش عارف رايك ايه؟ طبعا كلام مظبوط يا دكتور نادر. هو فعلا ممكن نستعمل لو عيان ما كانش ماشي على سلفونيل يوريا ممكن نضيف له سلفونيل يوريا، والبيزل انسولين او ممكن نديه الصبح، لان الهايبر جلايسيميا بتحصل غالبا يعني بري ايفنينج، فلما بندي الانسولين البيزل انسولين ممكن الصبح بيكفر لغايه احنا ممكن ندي بيزل انسولين كفر مور ذان 24 hours بالظبط. مع الانسولين الجديده مش هندي هيومن بيزل انسولين، يعني هندي الانالوج، فهو كان كفر اكتر من 24 ساعه، حتى ممكن كان كفر في الانترميل ان بتوين ميل، فبديه في الوقت اللي انا بحتاجه زي ما انت قلت اي وقت. والصبح بدي سلفونيلوريا، لان عشان لو كان في عندي جلوكوز توكسيسيتي هنا هقلله، والسلفونيلوريا بيشتغل احسن. فما اعرفش رايك كده معقول؟ لا تمام يا دكتور. بعد كده ممكن ناد بيزل بولس انسولين بيفور ميل، او نقلب ببيزل بولس في الاخر. اوكي ثانك يو. شكرا لحضرتك. لا هو يعني هو معظم البيبرز اللي كانت بتتكلم عن التايب الكانسر ويز تايب 2 دايابيتس، لان تايب 2 دايابيتس حضراتكم عارفين ان هو ستيت اوف كرونيك انفلاميشن، وغالبا العيانين دول بيبقوا اوبيز وعندهم انسولين ريزيستنس، فكل دي حاجات بتبروموت الكانسر بروجريشن وانيشيشن وبروجريشن. بس تايب 1 احنا غالبا عندنا يعني اميون ديفيشنس، يعني انسولين ديفيشنسي، مفيش هايبر انسولين ريزيستنس، فهي الكومن موز تايب 2 دايابيتس. حضرتك اتكلمت على الجليكلايزايد، الدوز بتاعته 40، هو في مصر كام؟ هو اللي موجود عندنا الام ار، احنا الدايمايكرون يعني 60 ام ار، فممكن نديه توايس بير داي، ده الماكسيمم. هم عندهم بره في 40 مللي جرام immediate ريليز، مش delayed ريليز، فممكن up to 320 مللي جرام بره، بس الموديفايد الام ار لغايه 120. شكرا. العفو. هو الاميون تشيك بوينت انهبيتورز هي لو حضرتك السلايد اللي انا كنت بتكلم فيها على الانتي الانسولين انتي بوديز، احنا بنعمل انتي بودي ايلت سيل انتي بودي او الانتي جاد انتي بوديز. ايه الفايده؟ انا عندي بيشنت كانسر وموستلي ان تايب 2 دايابيتس، وحضرتك قلت دلوقتي وكمان كريتيكال ومتعرض لاوبريشن وبياخد كيموثيرابي وبياخد كورتيكوستيرويد، يعني موستلي هديله بيزل انسولين زي الدكتور ما استاذنا ما قال، هديله بيزل انسولين، ويفضل ان انا اديله الترا شورت اكتنج انسولين لانه لايبل للهايبوجلايسيميا من الريكارنت فوميتنج من الكيموثيرابي ومن اللوس اوف ابيتايت وكل الحاجات دي. فاحنا البيشنت عندي هو في بيشنت يعني سمول ميلز لايبل للفوميتنج، عنده انوركسيا، فالافضل ان انا اديله بيزل انسولين والترا شورت انسولين اون ريكويرمنت او اكوردنج للبوينتس اوف كربوهيدرات. راي حضرتك؟ كلام حضرتك يا دكتوره انا طبعا مظبوط. هي دي كان جايد لاينز، فهم طبعا عشان البيشنت يبقى يعني يبقوا كاتيجورايزد، اكيد مش كلهم برضو في فوميتنج وفي في لوس اوف ابيتايت. في احنا زي ما قلنا في بيشنت كتير اوبيز وبيبقى عندهم هايبرفيجيا مع الاسترويدز، حتى بيبقى على العكس. ففي بعض البيشنت ممكن يعني يستفيد من الاورال، وفي بعض البيشنت زي ما حضرتك قلتي ممكن يبقى انسولين. في الحالات بس اللي بتاخد اميون تشيك بوينت انهبيتورز، ده طبعا بيعمل بيتا سيل ديستراكشن، وده بيبقى شبه تايب 1، فهم بيعملوا انسولين انتي بودي، وفي الحالات دي هم ممكن دول هيبقى لازم في علاجهم انسولين، مش هينفع معاهم الاورال دراجز. تمام. كلام حضرتك صح. دكتور لو سمحتوا، ليه احنا بنعمل تشيك فور يوريك اسيد؟ فور الكيتو اسيدوز ولا فروم وات انكريزد؟ لا اليوريك اسيد حضرتك عارفين برضو ان هو ده من الحاجات اللي بتعلى في الميتابوليك سندروم وبيبقى اسوشيتد مع مع الاوبيزيتي مع التايب 2 دايابيتس، فلازم تشيك. وبعدين العيانين بياخدوا كانسر يعني او انتي تيومر ثيرابي، بيحصل برضو اليفيشن لليوريك اسيد من الكانسر
ديس يعني او من كانسر تريتمنت بيطلع يوريك اسيد. sometimes حتى ممكن يحصل تيومر لايسيس سندروم لو حضرتك تسمع عنه، يطلع تمام بالظبط، فاليوريك اسيد يعلى فممكن يبريسبيتيت جاوت او اكيوت كيدني انجري، فلازم يبقى عارفين اليوريك اسيد. ليه بدي حاجه لونج اكتنج سلفونيل يوريا وانا عارفه ان البيشنت ده ممكن يكون عنده acute kidney injury ويكون عنده prolonged effect of oral hypoglycemic therapy ويديني prolonged hypoglycemia؟ ليه ما نختارش الشورت اكتنج سلفونيل يوريا؟ لا هو ممكن نستعمل، هو لو في رينال امبيرمنت ده طبعا من الحاجات اللي هتخلينا نبقى نجوز ناخد انسولين على طول شورت اكتنج، او ندي مثلا دي بي 4 انهبيتورز زي ليناجليبتين. هي individualization بصراحه للبيشنت، فكل بيشنت according to his condition. بالظبط. شكرا جزيلا دكتور. شكرا دكتور هناء. تمام اوكي، شكرا يا دكتور محمد. شكرا دكتور محمد. تمام. طيب هو احنا المفروض هنبدا الجلسه اللي بعد كده، بس هو يعني according للبروجرام المفروض الجلسه اللي بعد كده لسه كانت هتبدا بعد 15 دقائق يعني. ف يعني ممكن بالتالي ممكن يعني ننتظر بس 5 دقائق على بال ما نبدا الجلسه اللي بعدها. هم السبيكرز جايين دلوقتي.